इस खबर की ज्यादा जानकारी देने लिए साडे पत्रकार अरुण त्यागी साडे नाल फोन लाइन जरिए जुड़ रहे हैं। अरुण, जानना चाहांगे किहड़े-किहड़े आधार बने ने इन्हां नूं बरी करन दे? मैं तुहानूं दसदा बलविंदर, 15 मई 2008 की गल है जदों सेक्टर 25 का यह इलाका सी। हाई प्रोफाइल मर्डर केस सी, काफी वड्डी मिस्ट्री बन चुकिया सी उस टाइम। मीडिया इंडिया की मीडिया ते विदेशी मीडिया में काफी मामला छाया सी ते हुण जदों इन्हां नूं बरी कर दिता गया तो सुनने विच ये आ रहा सी, साडे सोर्सेज दस रहे ने कि पुख्ता सबूत नहीं मिले इन्हां दे खिलाफ कि इन्हां ने ही उसका मर्डर किया सी, आरुषि दा, अपनी बेटी का। हालांकि सीबीआई ने जो इन्हां नूं जदों इन्हां नूं सजा सुनाई सी कि सजा सी कि बस उन्होंने पुख्ता जो सबूत मिले सी छत से, जो कि खून के निशान सी, उन्होंने स्टेट्स जो सीढ़ियां दे विच पौड़ियां दे विच जो खून के निशान सी वो मिटाउण के आधार से ही सजा सुनाई थी। हालांकि हले तक भी ये पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए थे कि इन्हों ने ही उन्होंने मर्डर किया सी। इस बिहाफ से अज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन्हों बरी कर दिता। हालांकि इन्होंने परिवार से खुशी की लहर है। सुनने में आ रहा है कि कल जो गाजियाबाद दासना जेल से कल फाइल आजू की 1-2 दिन बाद इन्हों बरी कर दिता जाएगा। जी, काफी लंबा मामला चलता रहा है। इन्ने सालों तो जी पुलिस के उपर भी किते ना किते ये चीज़ लगती रही है कि उन्होंने सबूत सही तरह इकट्ठे नहीं किए। जो सीबीआई ने सारी जांच करनी शुरू की उस वेले ये सारी चीज़ें सामने आईयां कि सबूतों के नाल छेड़छाड़ हुई है, सबूत सही तरह इकट्ठे नहीं किए गए। कई सारियां जिहड़ियां लूप होल्स इत्थे नजर आए सी। जी बलविंदर, मैं तुहानूं दसदा जदों आरुषि का मर्डर होया सी उस तो एक दिन बाद सी बारिश हुई सी ते पुलिस भी आई सी ते पुलिस उस तो बाद आई सी। ये भी दस्सिया गया सी कि बारिश के कारण जो उन्हां दी टेरिस सीगा, जो छत सीगी, और जो सबूत सीगे वो अपने आप खत्म होंदे चले गए क्योंकि जो निशान सी वो खत्म होंदे चले गए। खून के निशान भी घट हो गए। जो ऊपर गेट सीगा सीढ़ियां दा उत्ते भी निशान नहीं मिले थे। उस तो बाद जो सीबीआई नूं ये जांच सौंपी गई थे उन्होंने भी इन्ने सारे सबूत नहीं मिले कि अपना केस काफी हार्ड कर सकन। सिर्फ उन्होंने यही शक सीगा कि उन्होंने जो हेमराज से आरुषि नूं वेख्या सीगा किसी अवस्थाओं में, उस तो बाद उन्होंने मर्डर किया सी, पर इन्ना हार्ड केस नहीं बना पाए कि उन्होंने जो आजीवन कारावास की सजा दिवा से। इसलिए अज उन्होंने जमानत मिल गई है। जी बिल्कुल। इत्थे जो इन्हां दा नौकर सी जो हेमराज, उसकी लाश भी जिहड़ी है टैंकी विच बाद विच मिली सी, उस वेले जिहड़ा है पता नहीं लग पाया सी ते वो भी जिहड़ी है कई सारियां चीज़ां उठदियां रहियां, कई थ्योरीज उठियां सी, शायद उन्हां दे संबंधां नूं लैके कुछ थ्योरीज भी आईयां सी, पर कोई भी चीज़ साबित नहीं हो पाई है। जी बिल्कुल, हेमराज से आरुषि के संबंधां के उत्ते ही थ्योरी बनाई गई थी कि हो सकता है उन्होंने विच कोई संबंध सीगे ते तलवार दंपति ने उन्होंने वेख लिया होवे, उस बाद गुस्से विच आके गोश्त सिख नाल ओहदा मर्डर कर दिता होवे। ये सारे एक तथ्य से कि मतलब इदा हो सकता है, लेकिन कुछ भी ऐसा जांच विच नहीं पाया गया। जो सीबीआई जो जिन्हें भी पूरी टीम थी उसनों एक पुख्ता नहीं कर पाई कि इस तरह का वाकया होया भी सी। सिर्फ एक थ्योरी बनाई गई थी इदा हो सकता है या इदा होया होएगा। इस कारण आज उन्होंने जमानत मिली है तो तलवार दंपति विच एक खुशी दी लहर है। जी बिल्कुल। सीबीआई अदालत ने इन्हां नूं जिहड़ी उम्र कैद की सज़ा सुनाई सी ते हुण इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन्हां नूं इस मामले दे विच बरी कर दिता है। काफ़ी लंबा जिहड़ा एक केस चलदा रहा सी, इस दे विच सबूतां दी घाट के आधार के उपर इन्हां नूं बरी किया गया। अरुण, ये कहा जा सकता है कि ये मर्डर तो होया है पर यह मिस्ट्री ही रहेगी, इसका मतलब हमेशा कि आखिर इन्हां नूं मारिया किसने? जी बिल्कुल, तुसीं देख लो कि हुण इन्हां नूं बरी कर दिता जावा। 1-2 दिन बाद दासना जेल विचों अपने घर आ जाएंगे, फिर तो एक नवे जीवन की शुरुआत करेंगे। लेकिन बलविंदर एक मर्डर मिस्ट्री बन के रह जाएगी जो कि इंडिया की नहीं दुनिया की मर्डर मिस्ट्री गिनिया जाता है। इंटरनेशनल मीडिया ने हुण तक फॉलो किया है कि हुण तक फॉलो भी कर दिया है, उदों भी फॉलो किया सीगा, लेकिन एक मर्डर मिस्ट्री बन के रह जाएगा कि आखिर संबंध सीगे या नहीं सीगे, उन्होंने आरुषि नूं मर्डर किया तो क्यों किया, अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर किसने किया। लेकिन एक सवाल फिर भी एक रह जाएगा आखिर। ये सवाल जड़ा है हजे भी बरकरार है और शायद इसका जवाब हजे तक तो नहीं मिल पाया। आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा इस दे बारे अजे बहुत सारा सस्पेंस जड़ा है वो बनया रहेगा। इतना पुराना जड़ा केस है, तकरीबन जड़ा 2008 दे विच मर्डर होया सी, 10 साल होने वाले ने। अजे तक इस दे विच जड़ा कुछ भी पता नहीं लग सकिया कि आखिर इस दे विच होया की सी, किसने इन्हां नूं मारिया, पर जड़ा सबूत पूरी तरह इकट्ठे नहीं कर पाई सी पुलिस ते इन्हां सबूतां दी घाट के आधार पर ही तलवार जोड़े नूं जिहड़ा है हुण बरी कर दिता गया है, राजेश अते नूपुर तलवार। अरुण, ये कहा जा सकता है कि हुण इस तो बाद अगे पुलिस या सीबीआई जिहड़ी है वो सुप्रीम कोर्ट जाण दा भी सोच सकती है क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला है।
जी बिल्कुल, तुसीं देख सकते हो कि जदों सीबीआई कोर्ट ने फैसला दिता सी कि आजीवन कारावास होएगी बिना जमानत जी, उस तो बाद इन्होंने चुनौती दी थी तलवार दंपति ने ही हाई कोर्ट विच कि सानू एक अपना पक्ष रख दिया जाए या साडी एक बार फिर सुनाई होवे, जिन्हां दी अज जीत हुई है और सब देख सकते हैं कि जीत हुई है। तो हो सकता है कि सीबीआई हुण इन्हां दे फिर उत्ते जावे, पुलिस अपनी फिर एक और डिमांड रखे कि इस फैसले नूं चुनौती देने की कोशिश करे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटावे तो एक बार फिर इस केस नूं सुलझावे के ही दम लेवे, क्योंकि हाल तक सुलझा नहीं है, सुलझा मामला है, वो सुलझाने की पूरी कोशिश करेगी जी। बिल्कुल, इस दे उपर फिल्म भी बन चुकी है। इस पूरी जिहड़ी है मिस्ट्री हैगी है, मर्डर मिस्ट्री, उस विच भी दोने जिहड़ियां थ्योरीज रखियां गईयां सन। पुलिस ने की कुछ कीता सी, किस तरह उन्होंने इस मामले दे विच सबूत इकट्ठे कीते, फिर सीबीआई ने जिस तरह देखा कि सबूत जिहड़े ने किते ना किते कमी रही है पुलिस वालों। इस पूरे चीज़ दे विच हुण जिहड़ा है जरूर पहला सज़ा दी गई, हुण इन्हां नूं बरी किया गया है, पर ये पूरी जिहड़ी मिस्ट्री जिहड़ी है ये हजे तक सुलझ नहीं पाई है। तो लगता है कि फ्यूचर दे विच भी इसे तरह ये चीज़ चलती रहेगी, पर असल होया की सी ये किसी नूं पता नहीं लगेगा। जी बिल्कुल, एक मर्डर मिस्ट्री बनकर रह जाएगी कि किसी को पता नहीं चल पाएगा। ये मामला बलविंदर ताही सोल्व हो सकता है अगर सीबीआई या फिर नोएडा पुलिस मिलके इस मामले को सुलझाने की कोशिश करें, या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके दरवाजा फिर खटखटान तो इस चीज को आश्वासन दें कि असी इस जो पूरी मर्डर मिस्ट्री है कि सुलझा के ही इसका आंसर बाहर कट के लिए, क्योंकि हाले तक इसका बिल्कुल कुछ एक पासे नहीं पहुंच पाया मामला, क्योंकि थ्योरी ही बनी हुई है कि मारिया सी कि नहीं मारिया, किन्ना ने मारिया, क्यों मारिया, कदों मारिया, सारी चीज़ां ही एक पहलू बन के रह गए हैं, हाले तक कुछ पता नहीं चल पाया है जी। जो मैं मामला दस देवां दर्शकों को, 15-16 मई की जिहड़ा है रात है 2008 की, आरुषी तलवार की लाश जिहड़ी है नोएडा दे विच उन्हां दे घर ते बिस्तरे ते मिली सी। एक एक करके जिहड़ियां ने कई घटनावां सामने आईयां सन ते नोएडा के मशहूर DPS पढ़ने वाली आरुषी के कतल ने आंढ गुआंढ के लोगों को लैके पूरे देश को झंझोड़ दिता सी। किस तरह नाल शातिर तरीके नाल अंजाम दिता गया सी कि अज तक इस दे कातिल बारे पता नहीं लग सकिया। तो उस वेले जिहड़ा है सब तो पहला शक जिहड़ा गया सी वो घर के नौकर हेमराज से जाहिर किया गया सी, पर उस वेले सब हैरान रह गए सन जदों हेमराज की लाश घर की छत ते मिली सी ते पूरा मामला जिहड़ा है घुम के रह गया सी। पहला नौकर ते शक जताया जा रहा सी कि हो सकता है कि उसने मारिया होवे, पर अगले दिन उसकी लाश भी घर की टैंकी तो ही पानी की टैंकी चों मिली सी। इस खबर ते होर चर्चा करने लई साडे नाल पंजाब दे साबका IG सी पॉल जी जिहड़े जुड़ रहे ने। सी पॉल जी, स्वागत है तुहाडा PTC न्यूज़ ते। ये जिहड़ा फैसला आया है हुण इलाहाबाद हाई कोर्ट का आरुषी मर्डर केस दे विच की लग रहा हुण तुहानूं, किस तरह का ये जिहड़ा है पूरा केस रहा हुण तक? मैं समझदा कि पहले ही जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन है शुरू तो ही वो यूपी पुलिस ने कंप्लीटली मैसअप कर दी, कंप्लीटली कोई एविडेंस छड्डी नहीं, सारी एविडेंस मैसअप हो गई, सीन ऑफ क्राइम सारा मैसअप हो गया। उस तो बाद पुलिस को यह भी नहीं पता लगा कि बाडी उसदी उत्ते पई हुई है नौकर दी, इधर दौड़ उधर दौड़, किसी ने कोशिश नहीं की जाके बाडी भी देख ली गई। उस तो बाद भी इन्होंने वैपन ऑफ ऑफेंस ही नहीं मिले, पहले किसी गला कटिया गया, स्लिट किया गया, ढूंढते रहे जी, इधर सुचता हुआ नदी च फेंक दिता, कोई नहीं मिले। अल्टीमेटली वैपन ऑफ ऑफेंस मिले कई महीने बाद, कहते जो पॉलिश करने भेजिया सीगा पॉलिश करा के आया, उनका जो वूंड है सिंक्रोनाइज करना है। मेरा कहने तो मतलब पूरी इन्वेस्टिगेशन शुरू से ही मैसअप हो गई थी। उस तो बाद जो CBI की पहली रिपोर्ट आई, पहला इन्वेस्टिगेशन जो अरुण कुमार ने की थी, तो उन्हें सारा एविडेंस चेंज उन्होंने सोचा कि नहीं, उन्हें अपने सोचा कि सारा का सारा बाहरों लोग जो आए थे, दो नेपाली नौकर उन्होंने लिंक अप सी कृष्ण कुमार के नाल, उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट अपने को करके ये पहले कोशिश की थी, उन्होंने फिर एविडेंस नहीं मिली, क्लोजर रिपोर्ट लेके आई। फिर उस बाद सैकेंड इन्वेस्टिगेशन हुई। सैकेंड इन्वेस्टिगेशन इन्होंने अपनी थ्योरी एक बनाई, उस थ्योरी के मुताबिक ये चले कि हाँ जी जो पहला यूपी पुलिस के IG ने कहा किसी आनर किलिंग कि उन्हें देखा कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन के विच अपनी लड़की नूं और नौकर नूं ते उत्थे अटैक करता गुस्से दे विच जाके तलवार ने। उस थ्योरी नूं लैके ना सारा काम चलाया। सवाल सिर्फ यह होंदा है कि इन्वेस्टिगेशन जो इहो जी होंदी है जिहड़ी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस उत्ते केस सारा बनया,
ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਵੀडेंस, कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिली कत्ल दे कि राजेश तलवार ने मारे, नूपुर ने मारे, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। अब जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਦੂਸਰੀ ਕੜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੁੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਿਵਰਸ ਹੋਏ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਕੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਕ ਏ ਨਾਲ ਬੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਨੌਕਰਾਣੀ ਆਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲੈਸ਼ ਫਰਮ ਇਨਸਾਈਡ ਬੰਦ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦ ਉੱਤੋਂ ਆਈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਵਿੱਚ ਟਿਊਟਡ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ, CBI ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈਚਿੰਗ ਆਫ ਲੈਚ ਦਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਤਰੀਕ ਕੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਏ, ਹੇਮ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹੱਥ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹਾ ਮਿਲਿਆ ਖੂਨ ਦਾ, ਸਟੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਬਾਤ ਆਈ ਕਿ ਅਰੂਸ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਨੇ ਡਰਾਇਆ? ਆਫਟਰ ਆਲ ਕਿਉਂ ਮੈਸ਼ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੂੰ? ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀ ਜਿਸ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸੀਮਨ ਦੇ ਡ੍ਰੌਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਜੋ ਐਵੀਡੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਗੌਤਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰ ਮਿਲੇ ਉੱਥੋਂ ਅਰੂਸ਼ੀ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਪੈਲਵਿਕ ਰੀਜਨ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸੀਮਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਲਾਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਦੇयर ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਕੜੀ ਨਾ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਡਾਊਟ ਅਕਿਊਜ਼ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਡਾਊਟ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਡਿਕਟ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੀ ਹੈ। ਬੈਨੀਫਿਟ ਡਾਊਟ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਛੋੜਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅੱਗੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੀਪਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਛੁੱਟ ਜਾਣ ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਥਿਊਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਜੋ ਕਿ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਡਾਊਟਫੁਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੇ ਕਰੋ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਓਕੇ, ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਅਗਰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਲੈਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੈ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਬਹਾਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕੇ ਲੈਚ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਰਾਤੀ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਔਰਤ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਡਾਊਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਡੀ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਗੌਤਮ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਜ਼ ਇਨਫਲੂਐਂਸ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਇਨਵੈਸਟ ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਲਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਅਕਿਊਜ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇਨੋਸੈਂਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਨਾ, ਇਨੋਸੈਂਟ ਵੀ ਕੰਜੈਕਚੁਰਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਜੈਕਚਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਵੀਡੈਂਸ ਪੂਰੀ ਪੁਖਤਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਜੈਕਚੁਰਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਈ ਨਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨੋਸੈਂਟ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੀਪਾਲ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਮਰਡਰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ, 2 ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਹੋਇਆ ਮਰਡਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੱਕੀ ਇੱਕ ਮਿਸਟਰੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਆਖਰ ਕਿਸ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਦੇਖੇ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਟਰੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਮਿਸਟਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ। ਅਰੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਹੈਮਰਾਜ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੋ ਸੈੱਲਫੋਨ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਸੈੱਲਫੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਨਾ ਅਰੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਹੈਮਰਾਜ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮਿਲਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਗੁੰਮ ਕਰਾਏ ਦੋਨੋਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਪਨ ਆਫ ਆਫੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ ਦਾ ਵੈਪਨ, ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ ਦਾ ਜਾਂ ਸਟਿਕ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਰਿਸ਼ ਲਈ। ਇੰਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਰਾ ਪਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਰਿਹਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬੌਸ਼ਡ ਅਪ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲੂਮ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟੈਕਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਰੋ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਟਾਫਟ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਲਕੱਤਾ 'ਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਭੇਜਿਆ, ਫਿਰ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜੋ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੁਇਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮਾਡਰਨ ਮੀਨਸ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੀਪਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੇਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਇਹ ਕੇਸ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਈਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਬੂਤ ਲੈਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬੂਤ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੇ ਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਟ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿੱਟ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿੱਟ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿੱਟ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਾਂ ਆਈਓ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾਲ ਮੈਸਅਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮੈਸਅਪ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਕੁਇਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਕਦੇ VIP ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਰਾਈਟਸ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੀਪਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਟੂਡੀਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਗਮੋਹਨ ਪੱਟੀ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੱਟੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਕਪਲ ਦਾ ਜੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਅਨਿਆਏ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਰਟ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕਪਲ ਹਰਾਸ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਖੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਖੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਅਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਪਲ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਜ਼ਾਰਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਗਮੋਹਨ ਪੱਟੀ ਜੀ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਸਬੂਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੇਸ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੈਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਜੈਲਲਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ, ਮੁਰਥਲ ਗੈਂਗਰੇਪ ਕੇਸ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨੋ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕੇਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਲਾਈਂਡ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਫੈਕਟ ਐਂਡ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਜਮੈਂਟ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜਜਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਅਵੈਲਿਊਏਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਰੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਕੇਸ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਯਾਰਡ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1% ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ 0% ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਇਰਸ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਇਰਸ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ
ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਸੈਂਟ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੀ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਐਕਸ ਆਈਜੀ ਨਾਲ ਜੋ ਸੀ ਪੌਲ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਿੱਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹੀ ਹੈ, ਪੌਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਗੈਂਗ ਆਫ ਡਕੈਟਸ। ਅਗਰ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਉਸ ਵੇਲੇ 1964 ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 45-50 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਰੂਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਜੇਸ਼ ਤੇ ਨੂਪੁਰ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਡਰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਟਰੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਮਰਡਰ ਬਲਾਈਂਡ ਸੀ ਜਾਂ ਬਲਾਈਂਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਬੁਝਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਲਾ ਮੇਕਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਲਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਰੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਅਨਿਆਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਕੇ ਨਿਪਟ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ, ਮੁਰਥਲ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ, ਇਹ ਕੇਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰੂਸ਼ੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਛਾਉਣ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਘਾਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਫੇਅਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਫੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗਦਾ ਉੱਠਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਾ ਮੇਕਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਦੇਰ ਜਾਂ ਸਵੇਰ। ਜੀ ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕੀ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਤੋਂ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹਾਈਜੈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਾਈਜੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਫ੍ਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਆਰੂਸ਼ੀ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਰੂਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 10-10 ਸਾਲ ਇਹ ਕੇਸ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸਟਰੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਸੀ, ਕਾਤਿਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਹਨੇ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗਰੋਥ ਇਹਨੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਲੋਕ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਲੈਡ ਹੈ ਤੇ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬੈਠੇਗਾ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਲਿੰਟਨ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਓਬਾਮਾ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਜੌਬਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਜੌਬਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ UPA 3 ਹੈ। ਹਾਂ आरुषि कतल केस इलाहाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला। तलवार पति पत्नी बरी। हाई कोर्ट ने कहा आरुषि नूं नहीं मारिया माता पिता ने। हिमाचल ते गुजरात च चोण बिगुल वजाउण दी तैयारी। चोण कमीशन विधान सभा चोणां दे तरीकां दा कर सकदा है ऐलान। श्री अकाल तखत साहिब की मर्यादा नूं भंग करन दी कोशिश। समर्थकां सने मास्टर जौहर सिंह ते ध्यान सिंह मंड वालों श्री दरबार साहिब कंपलैक्स विच हंगामा। पटाखियां दे प्रदूषण के उपर कोर्ट सख्त हुण इस तुहानूं लैके चलदे हां असीं दिल्ली विच, जिथे कि चोण कमीशन के वल्लों प्रैस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। हिमाचल ते गुजरात दी चोणां दे तरीकां दा ऐलान इत्थे हो सकदा है। SCs and 3 for STs. As far as the electoral roll is concerned, the electoral roll of the existing assembly constituency in the state of Himachal has been revised by keeping the qualifying date as 1st January 2017. The CO has published the final electoral roll on 15 September, and the number of electors as on 15 September date is 49.05 lakh. The Commission firmly believes that pure and updated electoral rolls are the foundation of free, fair and credible elections. The Commission, after visiting the poll-bound state, had directed the state election machinery to ensure a smooth, effective, accessible and time-bound completion of special summary revision of electoral roll with the qualifying date of 1st January 2017. A second special summary revision in 2017 was organized in Himachal from 1st July 2017 to 15 September 2017, during which 1.25 lakh number of voters have been added in the electoral rolls, while 47,240 names have been deleted. A special drive to enroll left out voters was again organized because some voters had said that our name had not been included, and this was organized from 16th to 13th September, in which the BLOs have visited the house to house survey again they done, and 74,885 new voters have been added, out of which 20,437 voters are in the age group of 18 to 19. Election Commission is committed to have all the voters in the electoral roll, but we have been launching special drives to ensure that the first time voters, those who become 18 years of age on 18 years, they should definitely be enrolled. So that is why out of these 74,800 names, 20,437 are the voters who are in the age group of 18 to 19. Photo electoral rolls will be used during this general election, and now we have in Himachal electoral roll photographs of all the voters. The photo voter slips will also be distributed
to facilitate the voters to know where he or she is enrolled as a voter at a particular polling station and what is his serial number. The Commission has directed that voter slip bearing the photo of the elector wherever it is available will be distributed 7 days before the date of poll by the BLOs. This time we have also added one more feature, that is voter guide brochure. In these elections, a voter guide brochure in local language, that is Hindi, shall be handed over to every household ahead of the elections, giving information about the date, time of polls, contact detail of the BLOs, helpline numbers, documents, and do's and don'ts for the voters. As far as the number of polling stations is concerned, in the 2012 Assembly election, the number of polling stations was 7,252. Now the DOs and the CO of Himachal had carried out a very extensive rationalization of polling booths, and now the number has increased to 7,521. That is an increase of 3.2%. I am very happy to share with you that in Himachal the assured minimum facilities are of very good order, and the state government had also done very good work in ensuring that all the polling booths have these 5 assured minimum facilities. The Commission has also issued instructions to ensure that as far as practicable, all polling stations should be located at ground floor and sturdy ramps should be provided for convenience of differently abled persons. In order to provide targeted and need-based facilitation to differently abled voters, the Commission has directed that all persons with disabilities in all the 68 assembly constituencies should be identified, and I am very happy to inform you that the CO and the entire team of DOs have done a very good work. Now each polling station, how many differently abled persons or persons with disability would be coming, they have been identified, and what type of help will be required. The state government has also procured 200 wheelchairs for this, helping the persons who have a problem of walking. So that is a very good initiative taken by the state governments also. Then next aspect is the voter assistance booths. Voter assistance booths shall be set up by the DOs for every polling station locations, where a team of BLO and officials with the who are familiar with the local situation, they will be posted, and they would be guiding the voters with their number. They will have a photo voter slip, the details will be there, so they will be facilitating the voters. Next point is regarding secrecy of voting. In the last elections which were held, a representation was received that the height of the standardized voting compartment should be increased. This time, because now we are going to have VVPAT also along with the EVM, so that height should be increased. So Commission has already issued instructions to increase the height of voting compartments to 30 inch as against 24 inch which was earlier there. It has been further directed that voting compartments should be placed on a table whose height shall also be 30 inches, and it should be made of corrugated plastic sheets, that is the flex board of steel grey color, which is completely opaque and is reusable. We are also going to have this all women managed polling station as part of its firm commitment towards gender equality and greater constructive participation of women in the electoral process. The Commission had directed the CO and the DOs to have all women managed polling station in each state assembly constituency. CO and his team of DOs have done a very good work, that they have identified 2 polling stations in each assembly constituencies. So there shall be 136 all women managed polling station this time, and it will be for the first time that all women managed polling stations will be there in Himachal Pradesh. Next, coming to the EVMs and the voter verifiable paper audit trail, which is commonly known as VVPAT.
The poll in the state will be conducted at all the 7,521 polling stations, which the breakup is 7,479 regular polling station and 42 auxiliary polling station. The Commission has already made arrangements to ensure availability of required number of EVMs and VVPATs for the smooth conduct of election. The first level check of EVMs and VVPAT has been completed in the presence of representative of the political parties. A two-stage randomization of EVM and VVPATs will also be done. In the first stage, all the EVMs and VVPATs stored in the district storage centers will be randomized by the district election officer in the presence of the representatives of the recognized political parties for assembly constituency-wise allocation. The second randomization of the EVMs and VVPATs shall be done at the RO level before preparation of EVMs for dispatching them to the polling station-wise locations. This would be done in the presence of our general observer, contesting candidates and their agents. EVMs and VVPATs will be prepared and set for elections after finalization of the contesting candidates list. At this stage also, candidates and their agents will be allowed to check and satisfy themselves about the error-free functionality of the EVM and VVPATs. On a pilot basis, a VVPAT from one polling station in each assembly constituency in Himachal Pradesh will be randomly selected to count the VVPAT paper slips for verification of the result obtained from the control unit and match it with the count of the paper slips obtained from the VVPAT. Thus, paper slips for 68 polling stations would be counted in the coming Himachal Pradesh elections. Next is the affidavits of candidates. All the candidates who are going to contest the elections would be filing their affidavits. In pursuance of the judgment of the Supreme Court passed in 2013, it is obligatory for the returning officer to check whether the information required is fully furnished by the candidate at the time of filing of affidavit with nomination paper. Many times the candidates are leaving blank. They neither write yes nor write no. Because you have to fill all the columns of the affidavits of that form 26, and if you leave you means any candidate will not fill, the RO will send him a notice and ask him to give the entire information. You cannot conceal or not give the information that has been prescribed, and the returning officers shall ensure it. After such notice, if a candidate still fails to file affidavit complete in all respects, the nomination paper will be liable to be rejected by the returning officer at the time of scrutiny. Next is the district election management plan. All district election officers of the state have been asked to prepare a comprehensive district election management plan in consultation with the SSPs and the SPs and sector officers. Next important issue is the implementation of the Model Code of Conduct. The Model Code of Conduct comes into force immediately from now onwards. All the provisions of the Model Code will apply to the whole state of Himachal Pradesh and will be applicable to all candidates, political parties and the state government of Himachal Pradesh. The Model Code of Conduct shall also be applicable to the Union government in as far as announcements, policy decisions pertaining to these states are, that is Himachal Pradesh is concerned. There will be also videography and webcasting, CCTV coverage, and we can say that all critical events will be videographed. District election officers will arrange sufficient number of videos and digital cameras, and camera teams shall be deployed for the purpose. The events for videography will include filing of nomination papers, scrutiny thereof, allotment of symbols, first level checking, preparations and storage of EVMs, important public meetings, processions during the election campaign, process of dispatching of postal ballot papers, polling processes in identifiable vulnerable polling stations, storage of polled EVMs and VVPATs in the counting halls and counting rooms,
So these features will be all videographed. Coming to law and order and security arrangement, the conduct of elections involves elaborate security arrangement which includes not just the security of polling personnel, polling stations and polling materials, but also the overall security of the election process. Central Armed Police Forces, that is CAPF, are going to be deployed to supplement the local police force in ensuring a peaceful and conducive atmosphere for the smooth conduct of elections and free, fair and peaceful elections. Based on the assessment of the ground situation, the CAPF and the state armed police forces shall be deployed. The central police force shall be deployed well in advance for area domination, route marches in vulnerable pockets, point patrolling and confidence building measures to reassure and build the faith in the mind of voters. The COs will ensure a day-to-day monitoring of the activities and deployment of the CAPFs in the state to optimize the usage and effectiveness of these forces. Election expenditure monitoring is one more important aspect of the election management. Comprehensive instructions for the purpose of effective monitoring of the election expenditure of the candidate have been issued, which includes formation of flying squads, static surveillance teams, video surveillance teams, involvement of investigation directorates of Income Tax Department, State Excise Department. Police authorities have been asked to monitor production, distribution, sale and storage of liquor and other intoxicants, including the drugs. The functioning and operation of these flying squads mobile teams shall be closely monitored by tracking their GPS movement. Coming to ceiling of election expenditure for the candidates. As per the revised ceiling, the maximum limit of election expenses for any candidate for the Assembly constituency of Himachal Pradesh is 28 lakhs per candidates. All candidates are required to furnish their account of election expenditure within 30 days of the declaration of the polling results. As far as political parties are concerned, all political parties sponsoring candidates for the Legislative Assembly elections are required to maintain accounts of all election campaign expenses and submit the accounts to the Commission within 75 days of completion. Coming to media, media engagement is very important part of our election management. Commission has always considered the media as an important ally and a potent force multiplier in ensuring an effective and efficient election management. The use of social media. The Commission has decided to enhance its interaction and involvement with all the stakeholders in the electoral process by inducting the use of social media at the state as well as district level. Necessary instructions in this regard have been issued to the Chief Electoral Officer. The CO and the DOs are expected to activate their official accounts on social media and platforms like Facebook, Twitter, YouTube, and establishing a more interactive system. A social media cell at ECI level has also been set up to monitor the performance of the state. Coming to paid news, to deal with the menace of paid news, a mechanism has been laid with 3-tier media certification and monitoring committee, which are in short known as the MCMCs, to be set up at the district level, state level, and at the ECI level. Revised comprehensive instructions have already been issued, and follow-up action will be taken very strictly. Coming to pre-certification of political advertisements, the Commission has decided that the bulk SMS and the voice messages on the phone in an election campaign shall also be in the purview of pre-certification of election advertisement, as in case of all electronic media, TV channels, etc. Monitoring of electronic and social media, that all the election management related news would be monitored vigorously on all the major national and regional news channels during the elections. Systematic voters education and electoral participation, that is popularly known as sweep,
Many times, many people ask us, okay, what is sweep, or more importantly, or more particularly, what is the VVPAT? Because it is very difficult for a common man to understand what is this VVPAT. With our BU and CU, we are using for last 20 years, so they are very familiar with the use of BU and CU, that is the balloting unit and the control unit. So we have said that VVPAT is a machine जिसमें हर एक वोटर अपना वोट देख सकेगा. I think in short we can explain like that, because many people say what is this VVPAT, and because the name itself is also a very big one. So we have actually issued very detailed instruction to the CEO of Himachal Pradesh that now the main focus of our sweep activities will have to be that people must know that what is the role of VVPAT, because this VVPAT shall enable that after you press the button on the BU, you can there will be a flash on a glass screen where three things will appear. First will be the serial number of the candidate, second will be the name of the candidate, and third, more, which is more of big in size, is symbol of that candidate. He may be a candidate sponsored by a political party, he can be a candidate, he is an independent candidate also, and this flash will be there for 7 seconds. Many people have been asking कि वो साइज बहुत छोटा है उसका, तो उसके लिए साइज मैं आपको बता दूं कि साइज इज 10 सेंटीमीटर लेंथ एंड 5.6 सेंटीमीटर इज द विड्थ. So earlier it was a smaller size. We have now increased it more, so that the voter, after he has pressed the BU button, he can also look simultaneously. You press the button and it is lying just next to the BU, so you can have a look at it कि मैंने जिसको वोट डाला था या जिसका बटन दबाया था उसको उसका नाम उसमें प्रिंट हो गया है ना, तो वो उसको वेरीफाई कर लेना है, because that is the most important thing of transparency and credibility of election is that I can myself means a voter can verify himself that the person or candidate for whom he has voted is now cast, and पहले वो ये कहते थे कि हमने बटन दबाया तो हमारी वोट किसको गई ये तो मुझे मालूम ही नहीं पड़ा. तो अभी now we have taken that step. I think it is a very big innovation. I would say globally nobody has tried this mechanism, that when you press a button and you get a printout of the vote to whom you have cast. And it is a standalone machine, so that's a very good innovation. Our technical evaluation committee expert members, they are best minds and best scientists there in our technical expert committee, and they are examining and monitoring the design and the layout and its credibility very minutely. They are monitoring, and we are very confident that it will all the voters will be able to see the name and the symbol of the party, or independent हो तो independent के लिए जो भी symbol हो वो देख सकेंगे. Next is the general observers will also be posted in all the assembly constituencies, and their names, addresses would also be made available in the local newspaper, so that the general public can quickly approach them for any grievance redressal. The observers will also be given a detailed briefing by the commission before they are sent. Similarly, for the law and order situation in the district, police observers shall be posted, and they will be senior IPS officers, and we will also be posting expenditure observers in good numbers. There will be expenditure observers, and there will be assistant expenditure observers who will exclusively monitor the election expenditure of all contesting candidates. Then there will be also another set of persons that will be micro observers. As per our prevailing instructions, the general observers would be deploying micro observers who will be selected from the central government or PSU officials to observe the poll proceeding on the polling day. And they are in touch with the general observer, because general observer cannot cover 300 or 200 or 250 numbers of polling station, but these micro observers who are seated there in the polling station, they are in touch on because of the mobile. They are there. Sometimes they go out and also speak to the general observer. In order to facilitate the voting process and issues and permissions which are required to be given or sought by the contesting candidates, Commission has, in the last 10 state assembly elections, we had started on pilot basis and on a full-fledged basis also, and I am very happy to share with you that the response of the people has been very good. The first IT application is Samadhan, which is basically a public grievance redressal and monitoring system. And now these applications can be made online. I would just like to share with you, in the case of West Bengal, when we tried, we had got 50,000. Their election was held in 6 phases.
more than 1.5 months it was there. So, but people were filing complaints. So it is not that the people are not making use of these IT applications. It has been extensively used in all the 10 states. Bihar was the first state in September 2015 where we tried on a pilot basis. But all the subsequent elections, this has been used. Any voter can file an online application to file his grievance, and then he is also informed about the action which is taken. The second IT application is Suvidha, which is a single window permission system. This IT application gives election related permission clearances in a time limit of 24 hours. In this system, the candidate and the political parties can apply online for permission for the meetings, rallies, vehicles, temporary election office setup, loudspeakers, etc. at a single location, where back-end convergence of various authorities and department has been ensured. This system has been put in place at every RO office, and we are very hopeful that it will be implemented well in Himachal Pradesh also, as in other 10 states also. Its response had been very good. In the case where permission for helicopter usage, landing or construction of helipads are concerned, the application shall have to be submitted at least 36 hours in advance, because there issues of civil aviation and security related issues are also there. So that is why we have prescribed the time limit of 36 hours. The third IT application is Sugam, that is the vehicle management system, where vehicles which are requisitioned by the election authorities and the district authorities, they will be given their payments based on this application electronically. Some of the new initiatives which have been taken for the Himachal Pradesh poll are the use of VVPAT, which I have already discussed with you. There shall be VVPAT use along with EVMs in all the 7,521 polling stations. Security Net is the second application, and third one is RONet. This is also very important. I will briefly share with you. In our handout, the details of all these IT applications are given. You can please have a look at it. As far as RONet is concerned, this is an efficient election management tool as per Commission direction, an integrated IT solution which works on the web portal, mobile app, and thorough SMS has been developed to implement for the first time in the entire state of Himachal Pradesh, which would make the conduct of election efficient, transparent, free and fair. This innovation is based on the pilot RONet, which was implemented in few constituencies of Ludhiana district in Punjab during January-February 2017. We have also found that the young officers, the DCs, the SPs, they are also very IT savvy now, and this app was actually developed by him and it was implemented on a pilot basis in Punjab elections in 4th February 2017, and now we have implemented in other states also. Now, as far as e-Atlas is concerned, new innovation, GIS-based planning, implementation and monitoring of the various election-related activities in real time would be followed in the state of Himachal Pradesh. Another important application is e-payment gateways for goods and services. Now, it has been decided, and Himachal Pradesh CEO and the DOs have confirmed that they would be able to implement this IT application by which payments to e-payment gateway would be used for timely payment for all the civilian officials, the police officials deployed for the polling duties, timely payment to all the owners of the vehicles which have been requisitioned for election purposes, and timely payment for all the vendors who provide goods and services for election related duties in the assembly constituency. We have also provided Braille Epic and Braille photo voter slips to have inclusive elections. Special provisions have been made for all differently abled persons. Braille Epic and Braille photo voter slips would be issued to all the visually challenged electors. Now, coming to the election schedule, which is the final point I have to discuss with you, is date of issue of gazette notification is 16th October, Monday. And next one is last date of filing of nominations is 23rd October 2017, which is again Monday. Date for scrutiny of nominations will be 24th October 2017.
last date for withdrawal of candidature is 26th October 2017. The date of polling would be 9th November 2017, Thursday. And the date of counting of the polling result would be on 18th December 2017, that is Monday. And date before which election shall be completed would be 20th December. That is 18th December 2017. Counting is 18th December, yes. Now if there are any questions you can please ask. One by one, and please introduce yourself. सबसे पहले आशीष आप हाँ यस आप बताइए. हाँ यस प्लीज आप बताइए. What holds you back? गुजरात आपने क्यों नहीं अनाउंस किया? And as you speak, sir, जब आप बात कर रहे थे तब भी गवर्नमेंट की जो एजेंसी है, PIB हो, MIB हो, लगातार ट्वीट करके हमें जानकारी दे रही थी कि गुजरात और हिमाचल आप दोनों अनाउंस करने वाले हैं. इस तरह की स्पेकुलेशन है कि 16 तारीख को प्रधानमंत्री की कोई रैली होने वाली, उसके लिए होल्ड किया जा रहा है. आप प्लीज बता दें. हाँ नहीं, I think point you have raised, I would like to clarify that there is a legal provision also, which I think I would like to share with you. The Punjab and Haryana High Court by judgment of 27 May 1990. ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ. ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ. ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ. ਜੋ ਗਜ਼ਟ ਹੈ ਜਾਰੀ ਹੋਏਗਾ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ. ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ. 68 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ. ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ. ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? Statutory timetable of holding of elections. As per the OM of Law, Ministry of Law dated 16th April 2001, ECI can announce election schedule for a state assembly 21 days before the date of issue of notification for holding of poll, and we have to add statutory election period of 25 days which is prescribed under the RT Act. The total time for holding of elections should be 21 days plus 45 days, that is 46 days. When poll is taken in more than one phase, this period of 46 days is applied from the date of first notification. Now as far as Himachal Pradesh and Gujarat are concerned, the validity of the present Himachal Pradesh Assembly is, which I said in the beginning, was 7th January 2018. The validity of the present Gujarat Assembly is 22nd January 2018. Thus it can be said elections for Himachal Pradesh and Gujarat can be held in December 2017 because their tenure is in January 2018. The basic principle which Commission has been complying with is that the voting pattern of one state should not affect the voters in the other state going to the poll in a short period. The counting period of Himachal Pradesh has been kept on 18th December 2017 and it would be planned that polling in Gujarat be over prior to 18th December so that the result of Himachal should not affect the voting pattern in Gujarat. Then other point which we take into consideration is that Commission has been deploying the Central Police Force, that is CAPF, for holding of election to the state assemblies and parliament. In both the election, CAPF is deployed in all the states. The concerned state authorities are asked to give the requirement of CPF for holding of election in their state. Thereafter, the Commission holds discussions with senior officials of the Ministry of Home Affairs. After holding discussions with the Secretary, Ministry of Home Affairs, the Commission decides the number of CPF to be deployed in a particular state for holding of free, fair and peaceful election. The role of deployment of CPF for holding of state and parliamentary election is very important because whichever state we have gone, I have attended 11 state assembly elections. Most of the political parties, not most,
100% political parties are always saying that the election should be conducted with the help of CAPF in all the states. So, Commission has also taken into consideration the major festivals which are likely to be celebrated in the state. So all these factors will have to be taken into account, and not just because you are telling the PM is going to Gujarat on secret. That is not the factor. These factors are all taken into consideration because when we went to Himachal Pradesh on 25th and 26th September, most of the political parties and ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ VOTING ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ 18 ਦਸੰਬਰ